Suntem în 9 mai, Ziua Europei, o Europă împărțită între războiul de la graniță și dezvoltarea celor 27 de țări ale sale, între încredere și neîncredere, între speranță și creșterea extremismului. Astăzi avem o ediție specială Perspective. Vrem să prezentăm toate punctele de vedere tuturor telespectatorilor noștri. Principalul subiect în acest moment pentru țările membre ale Uniunii Europene este modul în care pot progresa, cum pot folosi mai bine resursele financiare, cum pot avea programe sustenabile pentru comunitățile lor. Iar în cazul particular al României și Bulgariei, cum pot beneficia de spațiul de liberă circulație, mai exact accesul în Schengen. În ce privește extinderea Uniunii Europene, vor discuta perspectiva Georgiei, a Serbiei și a Albaniei, corespondenții și jurnaliștii din țările respective. Cum se adaptează acest organism birocratic format din europarlamentari și comisari europeni la toate aceste provocări, care e viziunea și strategia, vom afla în direct din Franța, din redacția Euronews de la Lyon. Bună seara, good evening everyone, and we will be speaking this evening with Marina Stoimenova live from Sofia, Bojan Brkic from Belgrade, Nino Patsuria from Tbilisi, Franko Ergo in Tirana, and Sergio Cantone in Lyon. Thank you very much for being here with us. România și Bulgaria rămân la poarta Schengen după lupte intense cu miniștrii austrieci care au votat împotriva celor două state și cu acțiuni independente din partea fiecăreia dintre ele, cu mai multă sau mai puțină diplomație, ambele țări au rămas cu buza umflată. Un scenariu recent vorbea despre decuplarea României de Bulgaria, dar răspunsul final a dezamăgit cele două țări. Austria nu crede că România sau Bulgaria sunt pregătite să intre în Schengen și nici nu se știe când vor fi. Mai avem mult de lucru împreună. Wenn wir sehen, dass es in Europa noch so viele Binnengrenzkontrollen Dacă vedem gibt, că mai sunt atât de multe controle la frontierele interne în Europa, die es eigentlich gar nicht geben care dürfte, n-ar trebui să existe, aber weil sie aus Sicherheitsgründen eben notwendig sind. Und dar din motive de securitate aceste controle interne există dafür kämpfen wir și gemeinsam pentru hart. asta luptăm împreună. Nu pot să vă ofer astăzi o dată, sondern ich will, dass wir Migrația ilegală este motivul invocat de Austria pentru care nu vrea momentan România și Bulgaria în Schengen. Anul trecut au fost depistați ilegal la porțile Europei peste 300.000 de migranți. Jumătate dintre ei au venit pe ruta Balcanilor de Vest. În acest caz au fost înregistrate aproape 145.000 de persoane, o creștere cu 136% față de anul precedent. Aceste date contrazic însă afirmațiile oficialilor din Austria, care au acuzat România că permite o mare parte a traficului ilegal de migranți. Sarcina președinției die jeweiligen Dinge auf die Tagesordnung zu bringen. Agenda Consiliului. Ich habe kurz skizziert, dass wir derzeit noch sehr weit weg davon sind, dass das System funktioniert. Ca să putem susține că sistemul este funcțional. Vreau să se înțeleagă foarte bine că echilibrul dintre drepturi și obligații este esențial. Și nu este firesc ca noi, România, să ne asumăm numai obligații fără a beneficia de drepturile care ni se cuvin. Vizita ministrului de interne austriac în România nu ne-a dat speranțe pentru aderarea la spațiul Schengen prea curând. Aceeași atitudine a avut-o și cancelarul Austriei când a fost în vizită la granița bulgaro-turcă. During the visit, the Austrian chancellor had the opportunity to see the border control at the Bulgarian-Turkish border and also to see the technical equipment with which the Bulgarian border police is fighting illegal migrants and also smugglers of illegal migrants. However, the Austrian chancellor said that he has responsibility to the Austrian people and he will hold the veto against the exception of Bulgaria and Romania to the Schengen area, at least until it is proven that the Bulgarian-Turkish border is protected better than now. Mecanismul Schengen permite decuplarea României de Bulgaria, dar asta nu înseamnă că este în mod automat un scenariu câștigător. Sunt țări care acum susțin pachetul România-Bulgaria, dar care nu ar vota pentru intrarea separată a celor două țări în familia Schengen. Este ceea ce spun surse politice pentru Euronews România. Bulgaria este chiar într-o situație mai complicată, pe lângă Austria, împotriva acestei țări se opune și Olanda. România și Bulgaria își pun speranța în Spania că vor adera anul acesta la spațiul Schengen. Spania preia de la 1 iulie președinția Consiliului Uniunii Europene. Hai, Marina!
It looks like we are doing an independent battle for Schengen. How are Sofia and the authorities there playing this? And what would the main benefit be for Bulgaria to enter Schengen? Yes, it's an independent and very hard battle, especially for us, because Bulgaria is in political crisis for like 2 years. All that time, we literally don't have a regular government. The country practically is run by the president through 5 caretaker governments so far, but both he and these caretaker governments have very limited powers, and apart from representative functions, there is very little they could do. The case of Bulgaria being blocked yet again from Schengen was also used in the last election campaign here. The opponents blamed each other for the failure, when in fact we have to admit that the political game for Schengen is much more serious and goes well beyond the borders of both Bulgaria and Romania. Our country has long met the technical criteria for entering Schengen, but the clash of political interests between member states is huge. I will not name all the doubts I've heard in the country and all the reasons why the Netherlands and Austria, for example, have actually blocked us, and whether, for example, the failure to tackle corruption and the rule of law is the real reason. However, I have to be honest that the situation with the migrants in Bulgaria in the recent months doesn't look great. The daily news of migrants injured and dying in trucks is a really bad sign. However, until we have a stable government, the solution to all the problems seems complicated. And at the moment, Bulgarian politicians are too focused on their own internal dramas, and although much is said, little is done. What does it mean for Bulgaria to be part of the Schengen area? If we abstract from the obvious and the first thing that comes to our minds, freedom of movement, we are undoubtedly talking about a great many positives for the economy, for example. Why not easier access to healthcare in other countries and many other things? Actually, there are countless benefits, but no less important for our country will be winning the political battle and stop being the outsiders of the European Union. Yes, thank you very much, and well put, Marina. Thank you. For us, for instance, entering Schengen would mean less pollution. For you also, I've seen a KPMG study which says that 40,000 tons of carbon dioxide are at the borders of Greece with Bulgaria, Bulgaria and Romania and with Hungary. And of course, for us, it would be a 10 million euro loss each year staying outside Schengen. Hopefully everything will come together in politics. Thank you, Marina. Ceea ce impactează de asemenea toate aceste țări este războiul de la graniță. Iar din punct de vedere economic vorbim despre criza din agricultură. Iată cum arată. Aflați din martie 2022, sub presiunea fluxurilor de cereale ucrainene, fermierii europeni au ajuns la capătul răbdării și și-au strigat nemulțumirile în stradă. În decurs de un an, prețurile cerealelor de pe piețele interne au scăzut simțitor, iar costul transportului a ajuns și de 5 ori mai mare. Cu hambarele pline de grâne, mulți fermieri au ajuns în pragul falimentului. A venit acest război, au venit aceste facilități oferite țării vecine care
în sine nu ar fi rele dacă nu ar lovi efectiv fermierii români. Prinse între acordul Uniunii Europene pentru tranzitul cerealelor ucrainene și disperarea propriilor fermieri, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au decis rând pe rând să oprească temporar importurile de cereale din Ucraina. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. România a jucat cartea răbdării și a așteptat decizia Comisiei Europene, care a venit la începutul lunii mai. Oficialii de la Bruxelles au decis ca în cele 5 țări să fie limitate importurile de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui din Ucraina până la 5 iunie. Pentru fermieri au oferit un nou ajutor financiar. Noi suntem pregătiți să ajungă la timp banii pentru fermieri ca să ne încadrăm în epoca optimă și să însămânțăm ultima palmă de pământ care trebuie lucrată în România, pentru că știm că de acolo este producția. Din rodul pământului ne hrănim cu toții. Până acum, Comisia Europeană a trimis către fermieri puțin peste 156 de milioane de euro. De banii din prima tranșă au beneficiat doar Polonia, Bulgaria și România. Ultimul ajutor anunțat la începutul lunii mai de 100 de milioane de euro a fost împărțit tuturor celor 5 țări afectate de importurile grânelor ucrainene. Hello, Sergio. Hello. We have just mentioned two great challenges from EU. How is it seen from Lyon and from Brussels? Actually, the two topics are part of the same problem, the complexity of the EU policy and decision-making process. You have mentioned two cases in your question, the farming products import crisis and the Schengen stalemate when it comes to Bulgaria and Romania. Yet, I would add a third one, the completion of an enlargement process that started in the 90s. The EU as a bloc has went through a set of major crises, financial and economic, migration, the Brexit, the COVID and the Ukrainian war. It has generated among the EU citizens a huge pessimistic sentiment about the political future of the European construction. Many governments feel obliged to please the pessimism and the skepticism of their own citizens for short-term electoral strategies. They cannot, for instance, successfully contain the number of migrants from other continents, and they use blunt political weapons such as blocking the access to Schengen for Romania and Bulgaria, and, on a bigger scale, slowing down the enlargement process with the other countries on the waiting list. The farming issue and the war in Ukraine is also showing the difficulties for the countries of the EU to assume the responsibilities of a political action. Sanctions against Russia and helping Ukraine have a price with huge unpopular fallouts. It's difficult for Brussels to react because it must combine the often conflicting interests of all the member states. It takes time, but it's the price of living and growing together. Thank you, Sergio. Nino Patsuria is live in Tbilisi. Good evening. Please tell me about the situation in your country. Good evening. Georgia has a historical opportunity to get a status of the EU membership candidacy country by end of this year if it implements all the 12 recommendations given by the EU leaders last summer. In the wake of Russian invasion to Ukraine, the associated trio countries, including the Ukraine, Georgia and Moldova, applied to the EU membership candidacy status, and in June of 2022, Brussels decided to grant Ukraine and Moldova the sought-after status, while for Georgia, the EU leaders decided to recognize its European perspective, while the EU leaders also put out 12 recommendations to Georgia as precondition to granting the desired status. Georgia has been historically aspiring toward EU partnership and the European family as this country identifies itself European. In 2014, Georgia and the European Union signed association agreement after the EU-Georgia relationship accelerated its pace in the wake of the short-lived
war with Russia in 2008. Few days later, after Brussels recognized the European perspective for Georgia, thousands, an estimated 60,000 demonstrators took to the streets of Georgia's capital, Tbilisi, to voice their disappointment and demand the EU membership. However, this popular display never convinced the EU leaders, who insisted that Georgia should implement all necessary reforms. The Commission is expected to report back to a European Council about the steps taken by Georgia's government by the end of the year. And based on this report, the EU leaders should decide whether or not they want to grant the candidacy status to Georgia. Mulți oameni din Georgia cred că prin aderare la Uniunea Europeană țara poate deveni mai prosperă, mai sigură și mai democratică. La proteste s-au adunat cetățeni de toate vârstele, dar mișcările studențești și tinerii au fost deosebit de activi. Europe means better education, strong economy, freedom of speech and media, freedom of judiciary, etc. Every one of us wants to live in a developed and civilized country. Integrarea europeană este mereu pe primul rând în agenda țării. Acest subiect atrage și mai multă atenție acum, pentru că Georgia depune eforturi pentru a pune în aplicare 12 recomandări formulate de Comisia Uniunii Europene. It is exactly this country which needs those 12 recommendations. All the points are needed to continue the development of our state. Building an European state and democracy is not an easy task. There are many opposing forces. In Georgia, people are active, and if the country veers off the course, they demand the correction, and this is very important. Aspirațiile europene ale țării se reflectă bine în numeroase sondaje realizate de-a lungul anilor. Un recent sondaj de opinie cerut de Institutul Republican Internațional arată că 89% dintre respondenți vor aderarea Georgiei la Uniunea Europeană. În ciuda provocărilor politice, mulți georgieni cred cu tărie că viitorul țărilor este în familia europeană. I'm asking Franko Ergo, how is the EU looking to Albania and Albania to EU, and what do Albanians think about the access? Albanians have always been in favor of EU membership. I would like to remind you that the protest that toppled the communist system in the early 90s had as its slogan only one expression: we want Albania as the rest of Europe. All the Albanian political forces from that moment onwards, from the moment that democracy started to exist in Albania, have always supported this element. All the citizens of Albania, all the political parties in Albania have always been in favor of a full membership into the European Union. There is not a single voice, let alone any party, that is against this objective. It was only a few days ago that the Prime Minister of the Republic of Albania, in a speech that he held in Greece, underlined precisely this fact. The Albanians' place is in the European Union, and no one has ever doubted this element. Albania so far has been a member of the Council of Europe, has been a very active member of the NATO, and has started the negotiations in order to become a full member of the European Union. This happened last October, together with the Republic of North Macedonia. The latest audience research organized in Albania found out that over 90% of the citizens of Albania think that our place is in the European Union, and they are putting pressure on the political parties in order to deliver. So the message underlined from Tirana is that our place is in Europe, but we are relatively late in joining the European Union. I would like to underline one final element. All the Albanians who live out of the Republic of Albania, in the Republic of Kosovo, or in the North Republic of Macedonia, or in the
Republic of Montenegro have always been a constructive factor in as far as the attempts of all these countries in their mission to join the European Union. It is because of history, it is because of tradition, it is because of culture that the place of the Albanians is in the European Union. După ieșirea din regimul comunist, Albania și-a arătat intenția și a început demersurile pentru aderare la Uniunea Europeană. La 31 de ani de la primele alegeri libere și în sistem pluripartid, Albania e în ultima fază înainte de a deveni membru cu drepturi depline al spațiului comunitar. Începând cu iulie anul trecut, alături de Macedonia de Nord, Albania a început negocierea aderării sale la Uniune, proces care nu va fi nici ușor, nici scurt. I think we will become a member state by 2013. I can see the process continuing. Politicians know. They make the mess and they amend it. Maybe in 2 or 3 years. If the process continues, I don't think it will last long. I don't need to go to BE. We don't need the EU. We are good. The EU needs us. We have everything. This is a miracle of God. Everything is well. Sondajele efectuate în momente diferite de către instituții internaționale sau locale arată că peste 90% dintre albanezi sunt pentru integrare în Uniunea Europeană. După depășirea impasului politic și a situației cauzată de pandemia de COVID, Albania speră să treacă rapid prin capitolele de negociere. În orașul sârb Kladova, cetatea Fetislam, nou renovată, a fost inaugurată oficial. Cetatea a fost reconstruită cu sprijinul Uniunii Europene și al Germaniei. Acestea au investit 1,3 milioane de euro în acest proiect. Echipa Euronews a vizitat Kladova cu ocazia inaugurării. Cetatea Fetislam împlinește anul viitor 500 de ani de la construire. Ea se află în orașul Kladova, care a fost întemeiat în 1524 din ordinul sultanului Suleiman cel Mare. Cetatea a fost distrusă și cucerită de mai multe ori de otomani și austro-ungari, iar în 1867, în cele din urmă, a fost cucerită de sârbi. Apart from the stunning architecture, Fetislam is a pleasant place for relaxation and fun. Inside the walls there is a park, an overview to Danube and Târgu fulfills the experience of Kladova Fort. Poarta principală a cetății a fost renovată, la fel și scena de vară, zidurile fortului și turnul de pe malul fluviului. Reconstrucția a durat 3 ani. That is lovely, thank you very much. But now you can give us some more money. We have decided to make a 6 million euro budget for bike path from Ram Fortress to Veliko Gradište. In Novi Sad, bike path Bela Crkva Kovilj. And if you would give some money so that all Germans can then see what the Danube look like. After all, the Serbian part of Danube is the most beautiful. Șeful delegației Uniunii Europene în Serbia, Emanuel Joffre, a declarat că Fetislam este patrimoniu cultural sârb, dar și european, și că este fericit că Serbia și Uniunea Europeană au reconstruit împreună fortul. Investing in cultural and historic monuments, we are helping tourism of the region. Tourism here has a great potential and that was recognized by tourists, so more than 65% of tourists come here near Danube. That is why EU and Germany have invested 24.3 million euros in the project known as EU for Cultural Heritage and Tourism. Renovarea cetății Fetislam este doar un pas în lunga cooperare dintre Serbia și Uniunea Europeană, care a început cu renovarea cetății Golubac. Autoritățile sârbe anunță un drum expres de la Belgrad la Golubac, care va lega această regiune de restul țării. Bojan, hello, good evening. Thank you very much for being here. Tell me about this balance between the influence of EU and the influence of Russia. Well, despite the fact, which is not a secret, that a lot of Serbs feel sympathy for Russia and some of them even feel sympathy for its war effort in Ukraine, Serbs know very well that Serbia is already part of the European economic system. 200,000 families earn their living by working
for European companies, even more, a greater number work in companies that trade with the European Union. 70% of foreign trade of Serbia is with the European Union, and more than $30 billion is just our exports to the European Union. 80% of our imports is from the European Union. Serbs are also aware of all the financial support that the European Union is extending to the country, the projects like the one you saw in our report. So basically, Serbia has been the candidate country since 2012. It's been waiting for 11 years, which is the longest period of waiting after Turkey. And during this entire time, the support for the membership of the European Union always stood above 50%. Which is higher than most of the Eastern European countries had before their accession. But in recent years, and notably since the visit of the French President Emmanuel Macron, who came to Belgrade and told Serbia that the accession process in Europe was on hold until such time when Europe resolves its internal differences, the approval rating started to fall down, and now it's, for the first time, it stands below 50%. 46% of people say they would vote for membership, and 32% say they would vote against. But to these statistics, we should add the results of this same survey done by the Ministry for European Integration, where 63% of Serbs say that reforms needed for the EU accession should in any case be continued. And when you ask them, those who would vote against, why would they vote against, they say that A, we are not ready, and B, they don't want us. So it's not that the Serbs no longer want to be members of the European Union. They're just aware that this goal may be on a long hold, either due to our sluggish reform or due to the enlargement fatigue, as they call it in the European Union. Thank you very much, Bojan. Până la urmă rămâne să vedem cum decurge colaborarea dintre capitalele noastre și Bruxelles și de modul în care sunt dezvoltate strategiile pentru fiecare dintre cetățeni. Suntem în această situație împreună, iar progresul fiecăruia dintre noi înseamnă progresul nostru al tuturor. Doar astea sunt valorile Uniunii Europene, nu? Sunt Andra Miron din platoul de la București, iar dumneavoastră urmăriți Euronews.